for a complete outlier because I recognize that it's just a poor choice to buy Pop-Tarts in general. Hence why Pop-Tarts needs to sponsor me, and then I will change my opinion on that matter. But it's kind of, you know, nostalgic. Oh, Evan, why? Why did you do this, Evan? Okay, done with these, I guess. I'm gonna donate these to a food bank, but I don't know what food bank is gonna want these. I'm not just gonna throw those away. Okay, so we got frosted cinnamon roll and frosted hot fudge sundae. Tag yourself, am I right? Leave a like if you're a cinnamon roll. Subscribe if you're hot fudge sundae. This is different packaging. This is higher quality. What the? How am I matching? I am not intentionally matching these up because they're both different foil wrappers. They're the same different, but these are different. Why are these different? I must be a genius. Okay, we got cinnamon roll. They were stuck together, but ew. Someone jizzed on my Pop-Tart. That's better. And hot fudge sundae. Now these ones gotta be hot, so I'm willing to wait for this. But I'm not willing to wait and entertain you. I'm gonna be on my phone. Beep boop, I'm on my phone. Beep boop. Boop boop. Boop 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 beep. Pop pop. Blub. All right, cinnamon roll, yikes, hot. Okay, they're very hot. Let's try hot fudge sundae. I don't know, it really like it's just blended together with all the other ones. I could probably go into the nuances of how it tastes a bit more creamy based and you know, like the hint of chocolate is nice and subdued and whatever, and the sprinkles are a nice touch, but honestly it just tastes like sugar. Now if this tastes how cinnamon kicks out, I'll be very interested. Okay, this many minutes into the video and we finally got something here. That's pretty good, I will admit. I'd rather have a cinnamon roll, of course, like with all these things, but I can definitely pick up what they're putting down. That's good. It's something. You know what? That's something. Time for a sidebar. Hey, listen. So, there's a lot of Pop-Tarts, and at this point, I don't really care. I'm gonna try more. I'm gonna get through them all, but to be perfectly honest, I never really wanted to do this video in the first place. I thought it'd be interesting if I tried just everything, but at some point, you know, I gotta realize that they all pretty much taste the same. There's just different categories. You got your chocolate Pop-Tarts, you've got your creamy Pop-Tarts, and then you got your fruit Pop-Tarts. And really, the only distinction is just what kind of tang you want with them. At the end of the day, it's just about different versions of tang. Oh, I just don't want to eat these. But I will. Why did Evan curse me with this? All right, let's do this. We'll keep going. Ow, my fingernail, holy shit! Ah! Ah! Jesus Christ. Oh my God. Crazy good. Isn't that their slogan? Yeah, it is. I see it right here. Crazy good. Crazy good. Crazy bad for you. It's really not crazy good. When I think of crazy good, I think of the kind of good that I start salivating for. I don't really start salivating for these, and that's part of the shame. Why do I want to eat them so bad if I don't like them? Unless they pay me money, then crazy good. Okay, we got unfrosted brown sugar cinnamon. So this is one of the more plain flavors. And one of the more plain flavor has more calories than any of the other ones. How does cookies and cream have 50 left calories? What are you doing? More fat, Jesus. It's not even frosted. How are you shoving that many calories into this? Here's an example of two different wrappers. I gotta admit, the ones in the nicer wrappers are very nicely produced. They look a lot better. Where, you know, like this one's got that Pop-Tart curve to it, you know, the weird curve. Look at these.
Look at those. Bam. Look at that frosting. That's a healthy portion of frosting. So the thicker wrapper ones must be like a newer production or something like that, because they are just better overall. Or whatever, I don't care. Shooting facts out of my ass. I'm gonna need to vacuum everything. Good thing Amy's not here. I've had to hide these from Amy for a long time. She finds out I am screwed. You guys won't tell anybody about this, right? Guys? Ding! All right, cookies and cream. I don't know what I was hoping for. It's just so sad. You know, like, if you want cookies and cream for breakfast, just get some Oreos or Cookie Crisps. You know what I mean? How is this more calories? What did I do to deserve this? What did I do? They're terrible. Both of them, terrible. I've had one good one. One. Now finally, we're through the big boxes now. Okay, so this is where things get good. This isn't even a rare flavor. This wild berry actually is a pretty popular flavor. So I'm gonna match it up with something that is also not a rare flavor, but is, in my opinion, the worst of the fruits, with the strawberry one, but it's a different way to eat them, which is fun. Wild berry. Probably whatever leftover fruit they had that they weren't able to shove into the pastries. They just had all this big bowl of leftover fruit mix, and they were like, well, we gotta do something about it. Please, Mr. Tart, save us, we're losing money. I got it. We're gonna make another one. It'll be crazy. Okay, these are Pop-Tart Bites. You're not supposed to toast these, you just pop them. You pop them in your mouth. Smells like strawberry, which again, I think is the worst of the flavors. You can have whatever opinion you want, but let's be fair, cherry is the best. But then again, I will take strawberry over any of the other crap that I ate just now. And it's fine. I just can't imagine a situation where I'm looking at all the different foods that are available at the whole supermarket, and I'm like, okay, I need a food that's on the go, so that I can keep the energy levels up throughout the day. You know, I'm a busy working man. I'm playing a role here. I'm a busy working man, and I need a good food to take on the go. Why this? Why? In what scenario would I pick this? Okay, a Pop-Tart is mediocre. We're all in agreement about that, unless they pay me money. They're okay. They're not nutritious, but whatever. They'll fill an empty stomach. There's so many other things that you could buy besides this. If all you want is like a sugar thing, you can get so many different types of candy bars. If you want poppable, chips, potato chips. If you want sweet poppable, you could get like powdered donuts, mini donuts. Why would I get this? Why would anybody get this? Wild berry. Now that's just good. It's fruity. I like that. Oh my God, we're almost done. The nightmare is almost over. Okay, so we got chocolate peanut butter, and then we got chocolate pretzel. I don't know what that means. Another brown wrapper. Again, very well made. Smells so unappealing. I feel bad. Not for anything I've said, I feel fine with that, but I feel literally physically bad. My stomach is rejecting this. So many different types of weirdness going on. Anyone ever get post-Pop-Tart depression? Why do we even have BCam? I don't even know. What's the point of this? So you can see me go get them? I guess, whatever. I guess makes sense, sure. I'm questioning a lot of things, guys. I'm just rethinking a lot of my life. You know, it's not quite going the way I planned. All right, here's chocolate hot. I've eaten bugs and I'd prefer that to this. This I'm actually interested in because it's different, right? I'm down for the things that are supposedly different. So this is like a pretzel more thing. Chocolate pretzel. Ooh, it even smells like pretzel. It's bad. Look, I don't want to tell Pop-Tart to give up, but they really should stop trying. You know what I mean? That was so disappointing. It really does smell like a pretzel, but at the same time, when you bite into it, it just starts flaking like a pastry, and it's just weird. I don't like it. It's actually got salt on the outside, which I don't mind. I'm a salt kind of guy.
But it's not even like, that's not even real salt. Like if they're gonna put salt on this and they claim like, you know, sweet and salty, put real salt on it. Hey! Smells like Pop-Tarts in here. Well, that's weird. I gotta bring like a whole lot of stuff in, so. I can help you. I will help you. Have to. You don't I will have help to. you. I'm just telling you I will that help you. I'm going to be interrupting either way. No, I will help you. Okay. I will help you. Okay. Is that everything, Amy? Yeah. Okay, I just, you didn't see anything in here, right? Yeah, I didn't need to borrow it. For, I'm experimenting with, Stay warm out there. yeah, if you hear the word Pop-Tart, it's not what it means. Okay. It's code. For what? For it stands for an organization called People Over Person. It's about the conglomerate over the individual. It's about raising awareness for the benefit of all versus the one. And TART stands for to all really tragics. People over person to all really tragics. It's a tale of like how people are selfish. Did you come up with that acronym? No. Tell whoever did that it's not very good. I think it's incredible, actually. I think whoever did it was probably very smart. Alright, we'll have to agree to disagree on that. Well, I don't agree at all. Except that it's good. So I'm just gonna be speaking in nothing but acronyms from now on, so anything that you hear is not actually what it is. Just if you want me to go over it later, I can go over it later with you. Okay, so this is limited edition splits. Split stands for super penis is super penis long. It tastes zesty. Don't ask me what that's about. It'd take too long to explain. Splits. Great, I wasn't going, yep. So this is half like drizzled sugar cookie and brownie batter. I imagine it's gonna taste like a conglomerate of awful. This one's strawberry and drizzled cheesecake. I don't know why they picked strawberry, that is the worst flavor of the fruits, but not the worst flavor overall as we have proven. That really looks like they put the effort in. You know, that's just a thing about Pop-Tarts, whenever I look at them. You know, there's a lot of mass manufacturing that can make things really elegantly and nice, even in the food industry. Pop-Tarts never look good. They've never looked good. They always looked like a pile of hot garbage. Yeah, look, what is, I don't want two mediocre flavors. The boardroom meeting for splits. You know how we have two pastries in a package? We want two flavors. Why don't we make the entire process more complex and put two side by side? Instead of, you know, just, and my toaster is on fire. What the fuck? Was that smoke? Yeah, it was smoke, all right. Hell yeah. Let's burn this shit down. Yeah, but if you were gonna do splits, why wouldn't you just put two different flavors in the same sleeve, and then you can bite them together if you want it? It's okay. Not bad. Stay warm out there. That's not bad. Okay, wait. Okay, this cheesecake. That's pretty good. And with the strawberry, it works. That splits works because cheesecake and strawberry, that's a classic combination. I like that one. That one's pretty good. This one is okay, not so much. It's like most of the cakey, chocolatey, cookie ones, which is very bad usually, but the other one's good. Cheesecake and strawberry, that does work. But again, I'd rather just eat a cheesecake slice. It would be the same nutritional value, which is poor and non-existent. I'm almost done. I'm almost done. Raspberry, God, okay, there's only really like two more new ones. We got crisp apple and frosted strawberry milkshake. I can already tell I'm gonna have a fundamental problem with this crisp apple flavor because, to be perfectly honest, it just reminds me that I could have an apple and it would cost about the same as this and it would be way better for me than eating one of these. Why would I go for something that tastes kind of like an apple when I could have an apple? And then the strawberry milkshake, which is, again, strawberry milkshake, the worst of the milkshakes. You're gonna go with a strawberry milkshake? No, don't get me wrong. I like a strawberry milkshake, it's fine. But why, of all the milkshakes, well, I guess it was chocolate fudge sundae.
I guess. They've got so many strawberries. They have strawberries like their go-to flavor anyway, even though it's the most mediocre of the other fruit flavors. Like, just whatever. I'm not gonna question anything anymore because I don't know what the decisions are made behind the doors there. Behind the doors at Crazy Good Enterprises. Who made this? Kellogg's? That's not a surprise. Listen, Kellogg's, you have got literally 2 more Pop-Tarts to pay me money, to give me a brand deal, to save your company, because once this gets out, you are done. You're done. So your whole operation is onion rings. Actually, probably not, because I paid like $500 for all of this crap. So you have probably made quarterly record profits just from me 6 months ago. Man, Alex is gonna be so mad when he sees this. Alex is gonna be so mad. It's done. Let's try the strawberry milkshake. You know, this one is aesthetically pleasing. I do like the pink. The pink does look nice. Ow, it's very hot and crumbling and falling apart. Production quality is still not very good, but you know, whatever. That's expected at this point. Stay safe, minion. You scallywags need some cant. Got a weird aftertaste. It was good at first. No, it's coming back. It's like a boomerang of flavor. And it's going away again. It's coming back. I'm not exaggerating. That's exactly how the flavor went. That was an exciting, fun treat. It might have just been numerous chemical reactions taking place in my mouth, because who knows what's in this stuff, but that was pretty good. Naturally and artificially flavored, which means artificially flavored. Let's see how they bastardized an apple. Okay, tastes like an apple pie from McDonald's. But again, I could have an apple. So, that is all of the Pop-Tart review, which is what this video was, and now you know my deepest shame, which I've been hiding for about 6 months there. So, as is evident, I'm the greatest food review channel on YouTube. None can come claim my crown unless Kellogg comes and stops me. Unless Mr. Kellogg, the anti-masturbator himself, comes out of the grave and tries to stop me from jerking it all day long, I will never be stopped. So thank you everybody so much for watching and enabling me to do these kinds of videos. Hit the like button if you want to see me spend more money irresponsibly and then wait to make a video 6 months after I should. And subscribe if you want to see that in 6 months. Ring the bell, because in 6 months you'll be notified of another video, of which I should have made a long time ago, and I am deeply embarrassed about because it has ruined my diet and my life, in that order. Or I'll be dead, because Mr. Kellogg will have come and killed me. And as always, I will see you in the next video. Bye-bye! No matter where you are in the world, no matter who you are, you need food to survive. That's just truth. There's some people out there that claim that they can get by with just breathing energy in, which I don't know about that one, but I'd rather just have food. If I had to choose between getting my energy from breathing it in like plants or eating plants, I would rather eat the plants. Specifically in the form of a can with green beans. Either way, this is a long way around to get to a point of soldiers need food. When there's soldiers out in the field, there ain't no apple tree to pick. There ain't no grocery store. You can't order a pizza when you're in the middle of a war zone, okay? So what you need is you need what's called an MRE, which I think stands for meal ready to eat, but I'm sure there's different varieties of it. Now, this probably should have been more dramatic. Rachel. Can you make this more dramatic? Anyway. It is beef ravioli. There's a lot of technology that goes into this, a surprising amount, because number one, MREs have to be meal ready to eat. US government property, commercial resale is unlawful. Am I allowed to do this? Commercial resale is unlawful. I got this from a soldier. He said it fell off the back of a truck. It wasn't commercial, it was illegal. So, I've actually got a few different varieties of this. We got chicken chunk, we got tuna chunk, light, water packed, lemon pepper, and we have elbow macaroni in tomato sauce. Not what I was expecting to come after elbow macaroni. This is going to be a you choose your own adventure review where you guys get to choose. If you want the chicken chunks, comment.
If you want the tuna chunks, add this video to your favorites. Remember when that was a thing? That's a thing. If you want the elbow macaroni in sauce tomate, subscribe. If you want the beef ravioli in meat sauce, hit the like button. Comment, favorite, subscribe, like. Okay, cool. We're now tabulating your results. Got it, nailed it. Beef ravioli and meat sauce. So I've actually never had an MRE before. I've bought them before, just casually, just because I was curious, but I never actually ate them because I wasn't brave enough. Or I forgot about it and they just rotted away. Which is weird, because I don't think these things are supposed to rot. I think these things are supposed to last a long time. That's the weird thing about food, right? Some food, you get food and it becomes not food right away. Like you get it even in your fridge, it goes no food. But there's other foods that you put in pantry, no fridge, it stay food long time. If you get this though, it stay food forever, okay? They have caveman soldier MRE that they dig up and they eat and it's like, oh, still food. How is that still food? You know, food go bad sometime, but food no go good all time. I'm gonna try this. I'm more excited about the flameless heater in this thing. Ooh, looks like a med bag. I've never seen a med bag before, but that's what it smells like, nothing. I bought this too, because on the back of the truck that I bought it from, the soldier who gave this to me non-commercially said that people frequently buy this together. And I thought, sounds pretty good to me. Anyway, I better hurry up. How long has it been taking? Oh! Oh, that is a nice spoon. No fork though. I don't know why it couldn't have been a spork, but this is just a... I guess if you're, you know, in war and you're in mid-meal, you want to be able to actually like fight. So, you know, this could definitely double as a weapon. Do not overfill. That's right, this needs water. Military rations are a good performance meal. Food gives you energy. The more energy you burn, the more food you need. You are more active during field training, deployment, and combat than in garrison. You need to eat more and drink more water or other fluids in these situations. When you don't eat enough, you meet your body's energy needs, you lose weight. This can lead to a loss of body fluids and degrade your performance. In field, you need 3 meals per day. 1 meal ready to eat contains 1,200 calories. Woo! Hot beverage bag. A bag for my beverages. I don't know if I'm gonna need this, but I'm gonna just hold on to that for a second. Everybody hold on, I'm gonna get a big old mug of water. I have water. Okay, I actually don't know how to do any of this. This is the beef ravioli. Chocolate banana nut muffin top tooth? Chocolate banana muffin top nut muffin. Help, please. Turkey nuggets. Orange flavored, no fruit juice. Okay, well that's good. Cheese spread and white wheat snack bread. I don't know why I was hesitant to open that. I love that they shaped it like bread. I mean, it is bread, but I love that they shaped it like a loaf of bread. You know, there was probably some psychological analyst that was like, hey, soldiers will love this even more, get a little morale boost if it looks like a slice of bread that they got from a grocery store. Remind them what we're fighting for. Or a really wide penis. Okay, bread. Bread. Do I need like more water? I don't know. It's a lot of pouches. I'm just gonna say that right out loud. It's a lot of pouches. Vapors released by the activated heater contain hydrogen, a flammable gas. Do not place an open flame in the vapor. Vapors released by activated heater can displace oxygen. When 10 or more heaters are used inside a vehicle or shelter, ensure the ventilation system is operating or a top hatch or door is open. Hot water leakage can burn and cause a cold weather injury. Use caution if carrying activated heater in pocket. After heating, the heater bag and MRE pouch will be very hot. Use caution when removing the MRE pouch from bag. Discard heater and bag after use. Do not drink the water remaining in the bag or use it in food items. What the hell do I do with you? Here's the complicated instructions. You get all that? Cool. I'm gonna wing it. I wonder how many soldiers have said that. Open. This is the ravioli. And then I put water up to a fill line. Lean the heater up against a rock or something. No, put up against a rock or something. I don't know. Put up against a rock or something. What do I have that's something? I don't know. All right, let's freaking go for it, baby. I ain't here to pussyfoot around. I'm here to eat.
Do not overfill. I overfilled! Oh, I overfilled! Put it back, put it back! Oh, they said not to drink it! Oh, I overfilled it! I'll just get more water later. Hold on top of MRE, put into sleeve, sleeve. Okay, I got it up against a rock or something. So I do appreciate, by the way, there's a lot of effort that goes into just making this so that soldiers can have a hot meal. That psychologically is very important. If I had to imagine going a long time without just a warm meal, that would affect me. How long am I supposed to wait for that? I'll probably know. But anyway, just like a warm meal, you know, people take it for granted. This is muffin top, very squished, but smells delightful. Well, okay, hang on a second. It's starting to smell not so good. Turkey nuggets, that looks delicious. That looks delicious, look at that. I don't like that I can smell it through the plastic. That's probably not a good sign, but hey, I ain't no bitch. I can't open this. I'm not a bitch. Ain't no bacteria getting through that. So we got the nuggets. Well, they smell okay. Ooh, yay. Ooh, remember Thanksgiving dinner. This is definitely the color of the turkey that I remember eating. Dark meat for me, please. And then cheese spread, which I'm guessing goes on the bread. Pepper sauce made with Tabasco pepper. Tabasco that, it looks like it opens. I'm guessing it doesn't open. Very tough. I think that's, oh, we got the orange water. So tang. I've mentioned tang a lot in these videos for never really drinking tang. Well, that's a sweet treat that can't be beat, you know what I'm saying? But I like the idea, just like powdered drink in a hey, it tastes fine. Okay, let's see if the ravioli is done. I don't know how to tell. I guess it'll feel hot. Are you warm? Oh, it's very warm. I don't know if it's quite ready yet. So I'm gonna start with the bread because that's what I opened first. So bread and cheese. Bread first. Tough, bland. Doesn't taste a lot like bread. There's a weird sweetness to it, and I don't like that. Also, there's a slight taste of shit. I thought that the bread I didn't like and the cheese I didn't like might combine to something I like, but turns out two negatives do not make a positive in that case. Let's go skip ahead to dessert first. That's not bad. The banana, not quite banana. It feels like untapped potential, you know? You know, it feels like that kid who went through school in all the gifted classes and like went into all the like exceptional classes and did really well without even really trying and a lot of effort. And everyone told the kid like, oh, hey, you're going to be something someday. You're really smart. You're really clever. You're really going at it. But they never applied themselves after that because they got in their heads that they didn't need to because of all this praise, and it kind of got to them. And as things got harder, they never really knew how to cope with it because they didn't really know how to put in the effort in the first place. They were so used to having things be easy for them to shine through. And it's not that they got dumber, it's just that their expectations of themselves were so high that they expected to be able to pass with flying colors without any effort. But as things got harder and they needed to put in more effort, so the effort needed to scale proportionally to where they were, and yet they kind of drifted and then they didn't really know what they were doing with their life, and they felt like, you know, if they weren't gonna get it on the first try, they might as well not try at all, and they kind of like faded out. You know, it's not that they like ended up like completely downtrodden and all, they just never lived up to the potential. It was there, but never acted upon. You know what I mean? Turkey! A lot of pepper. A lot of pepper. You done? I'm gonna guess yes. Need MRE to ensure uniform temperature. Yeah, this definitely ain't uniform temperature, that's for sure. Okay, I'm pretty sure I did this wrong. Okay, this is supposed to be ravioli, remember that. That's what this was supposed to be. Okay, so I must have done something wrong there because this did not heat evenly. But it does kind of look like ravioli. And it does smell kind of good. Still cold, like something's cold, but hey, much like my green beans, I can eat this straight out of the can if I'm eating some Chef Boyardee or something like that. Which is what I'm expecting when I take this bite. You know, that is not bad. Like, it's not the greatest thing in the world, but
It's nowhere near the worst. This is fine. This tastes normal. If you told me that this was like some off-brand ravioli in a can, I'd believe it and I'd be fine with it. Because it's quite good. Oh, that's quite good. All right, I need to clean this out because I need to reuse it. I only brought the one. I should have brought more. Now, pretty good. That sets the standard pretty low. It's okay. You know, it's all right. I imagine myself out in the middle of nowhere. I'm hungry. I have this to eat. It's nice. It's all in one. You got your spoon. You got all your things. It heats itself. If you got some water, you're good to go. Which hopefully you have some water. If you don't have any water, you got to make it with piss. And I don't imagine that's good for anybody. Probably very unpleasant, especially if the smell isn't. You're in a closed container like it was talking about, and you got no ventilation because you can't let anyone know where you are. You got to make it with piss. I guess it might work. I'm going to leave that to someone else to try that, but just saying that this is what I imagine. All right, but we're going somewhere else because America is not the only military in the world, and all soldiers need to eat at some point in some time. So we're going straight over to Russia. Russia? Russia. I can't even come close to reading Russian, so I might do this completely wrong. Also, look how freaking big this thing is. That's huge. I actually don't know if this is gonna also have like flameless heater or stuff like that. I imagine it will. This is resealable? Wait, what the hell? Is this a Ziploc? Who's resealing this? Oh, it's a box. It's probably like 4 in 1. No. I just realized I won't be able to read any of this. So I really don't know what this says. You've got this stuff. You've got applesauce. What is this? Oh God, no! I have to burn it! We've got this. This is gonna be a miss. I'm gonna die. We've got, it's like tea or something? Tea bag? Tea! We have this thing. We have tub of meat, I think. More tub. Tub of thing. We've got tub of thing. Oh, we've got a spear. They really do have a spoon spear. Got 3 spoons. Can you attach this to your spoon spear? Now, I gotta admit, this spoon, very flimsy. This ain't near the kind of wumpage that you can get out of this spoon here. Nah. Oh, see, it just cracked. So clearly there are some crackers here. So I'm just gonna go ahead and try these as I go. I'm not gonna try to lay this out because there's no way I'm gonna be able to do this. Crackers. Once you get past the exoskeleton, that's a decent cracker. Okay, so I got this weird flammy thing. There's a smell emanating from somewhere. This one doesn't have a picture. I think it's coming from here. Kind of smooshed, kind of leaking. I don't know if I trust this one. He's up. Oh, is that out? Oh, look, it's like a little table. And I'm thinking these must be solid fuel tablets. This feels like a bad idea. Oh, that feels like a bad idea. So you take the tub of, I'm guessing meat. Let's just try this one. I'm assuming you open it first, otherwise it might explode upon heating. Let's see what that, oh, that looks good. Oh, that doesn't smell that bad. So I'm guessing you do that, and you light it, and it heats it, right? This is super stable. I'm gonna get the fire extinguisher. Just be ready, baby. Be ready. Gonna be fine. You're an unstoppable force. Наверх надо идти дальше. Все, наконец-то до меня дошло. А к костру я пришел как? Это пошел сюда и спустился по лестнице, и там я нашел костер, правильно? Опачки. Все. Плюса. Теперь понятно. Опачки. Плюса. Окей. Ну что, гайс, если больше не будет спама, опущу до 800. Если вы успокоитесь. Опачки. Плюса. Саб это, конечно, хорошо. Можно будет добавить смайлик.
Как бы с подписчиков там денег anyway немного, но зато можем добавить смайлики, какие-то слоты. Это чё, блядь? Who are you? Who are you? Пачки. Плюса. Чё, тебя не существует? Ты прозрачный. Is your trespass intentional? Intentional. His Highness. Наконец-то! Папаня, как жизнь? Уже потратил бабки с прошлого стрима. Кстати, Почему может, всегда нужно обязательно пожалуйста, сразу что-то передать потратить? письмо? Типа, только выиграл в казике, вопрос, на что потратишь? Или там задонатили много за стрим, на что потратишь? Нужно сразу все, короче, потратить, я не знаю, какую-то хуйню купить себе. Что не надо? Мне надо обязательно что-то срочно купить, правильно? Срочно. Потратить что-то, на что-то. На кого-то. Так, и что здесь? А, так мы зачистили этот замок? Так быстро? Опачки. Не может быть. Плюса. Тут же большая локация, по идее. 2 трона. Почему они такие большие? Почему в этой игре все такое большое, как обычно? Окей, я должен додуматься или что до чего-то? Наконец-то! Заходите канал Кингстон на ютубе жачки нарезачки фани монтажики равно. Окей, сейчас зайдем СПС, ребятки. Все, кроме рекламы ничего не осталось. Наконец-то. Ну, видимо, по 1000 рублей им выгодно кидать рекламу. Наконец-то! Гомункул 6. Запомните это имя. Окей, а что дальше? Ну вот я пришел сюда. Тут должно, по идее, что-то, блядь, активироваться как-то. Попробуй додумайся. Наконец-то! В чате мне сегодня явно не Вот подскажут. раньше рофлил сартосичила, а теперь, когда это действительно происходит, уже нихуя не смешно. Пора готовиться к тому, что он их еще им девать Блядь, ну будет. вот посмотри, вот пример конченого пидораса вообще. Вот как он провел взаимосвязь между просто рандомной девкой, которая у меня Наконец-то. мелькнула, да, и Чатик какими-то ебать. убийствами. Оцени меня, ВНС, ты Просто, мне блядь, ВТВ 14.1. Нет. https Да, реклама Инстаграма за 1000 рублей, понимаю. Внизу в одной из комнат проход дальше. Внизу в одной из комнат. Наконец-то! Внизу в одной из Внизу в комнат. одной из комнат проход дальше. А, то есть это не здесь, не в этом тронном зале, так сказать. Насколько я понимаю. Окей. Наконец-то! Пиздец, я не хейтер. Тут больше ты меня хейтишь, чем я тебя, кек. А если по делу, лучше не уменьшай сумму. Хочется геймплей посмотреть, а не спам не смешных рофлов. Согласен, лучше поиграть, чем, ну, бесконечный Никто спам. не смеет мне Ну, когда много приказывать. донатов, это реально утомляет. Утомляет постоянно разговаривать, утомляет постоянно хуйню слушать. Наконец-то! На какой трон сам сядешь, а на какой дианку посадишь? Окей, что такое низ? Низ это там, где я был? Там снова монстры все воскресли, походу. Опять эти двери открываются какие-то, а одни из этих дверей, Наконец-то! я не знаю. Трачу ласт сапши. Смотри, ты говоришь, что челы сами придумывают. Ну. Так, а что школьницы делали у тебя на хате? Люди Я же просто только что хотят ответил, блядь. прояснить, Я сказал, что я как встретился со вышло, знакомой. ты Что от них непонятного, хотел. блядь? Спасибо за ответ. Ау. Наконец-то! Ответил уже, и ты меня переспрашиваешь, правильно я понимаю? Я сказал, что я встретился со знакомой. А она привела свою знакомую или подругу. Вот, и что я дальше должен сказать? Ну, что дальше я должен потом сказать? Что ты от меня хочешь? Почему я это уже сказал, а ты меня переспрашиваешь? Ты меня переспрашиваешь, чтобы я Наконец-то! сказал еще раз то, что я Привет, говорил? Тасс. Будет ли в ближайшие месяцы стрим? Запись по Вармс. Черви, я не знаю, сомнительно. Я люблю червей. Троллей в печь. Но Сомнительно. зато подогреешься финансово. Грустно, Где взаимосвязь, что мы чел? живем в таком Стрим, мире, где червей, люди подогрейся падки на всякую финансово. чернуху и сплетни. Наконец-то! Ну это распространение этих всяких Короче, я в старик инстаграмов сделал и прочей переписку. социальной Не хуйни. могу всем ответить, Вась, супер дуа, гайс. Это, короче, всякие, ну, эти инстаграмы, социальная эта вся хуйня, это то, ну, что, как бы, сделало с человечеством вот эти вот последние 10 лет. Как бы, то из-за чего. Наконец-то! Людишки такими Алло, стали. 6 на лице Сиксон мы фачи. Я не понимаю, что ты удивляешься тому, что зрелый генерирует рофлы из ниоткуда, если ты не хотел рассказывать, что было. Так, а что мне толком-то рассказывать, блядь? Что должен, блядь, ну, что вы хотите? Ну, блядь, спрашивайте конкретно и адекватно, блядь, а Я не не с какими-то понимаю, что ты намеками, удивляешься клеветой, тому, что оскорблениями. генерирует рофлы из ниоткуда. Если ты не хотел рассказать, что было плюс,
Если не считаешь, Что было, нужным блядь? отвечать в это, то почему удивляешься таким вещам? Я не хейтер, если честно. Я уже ответил, по-моему, несколько раз. Но это еще не все. Куда идти дальше? Сорян, папань, щу душу. Передай привет софтерам. Софтеры это читеры или что, блядь? Читеров я не уважаю, если что. И купите дерево, заебали. Обычно софтерами называют читеров. Это читеры или что это значит, софтеры? Слово софтеры. Хорошо. Но это еще не все. Попечь, пока тебя не посадили. Ну. Передай, пожалуйста, привет Сергею Ковтуну. Привет Сергею Ковтуну. Или Ковтуну. Наконец-то. Учитывая ситуацию, пора уже засылать Витали гайды, как стирать носки и Не сюда, подставлять maybe? жопу так, чтобы ее не порвали. Так там же требуется символ короля. У меня разве есть символ короля? Наконец-то. Нахуя вы спрашиваете, что он с ними делал? Очевидно же, что у него не может быть никаких общих интересов с их школьницами. Следовательно, делать он с ними мог только одно. О, великие силы. Наконец-то. Бля, на спамте этому гомункулу на YouTube хуй, бля, ищите гомункул 6. Ну и produce the symbol of the king. И что я сделаю? И как я вам высру его? Где я вам возьму символ короля? Куда идти, блядь? Внизу проход дальше. В каком низу? Наконец-то. Что такое низ? Кто такой Лучший низ? чатик в Телеграме на тему стримов. Залетайте, работяги, Twitch, подчеркивание, члуп, подчеркивание, тот. Гайс, у меня нет сил думать сегодня. Дайте гайд, куда идти дальше. Донаты душат. Я ебу, куда дальше идти. Никто не смеет мне Тут, приказывать. походу, монстры воскресли все. Чоловік заманював дітей до своєї квартири і там робив з ними. Иди нахуй. Наконец-то. Приветики попизи от волшебного коллектива компании Ху. Мы не осуждаем. Но изудит еще с прошлых стримов. Иногда выгоднее огненная заточка пыздмк-пыздев плюс феридмк-феридев, но для большинства мобов обычная раудмк-пыздев. Так Раф ДМГ убирает же бонус Ну, статов. папань, ты сам еще давно на ПД писал, что снимаешь индивидуалок, и почему ты потребовал у нее убрать телефон? Ты не похож на стесняшку. Без А нахуй мне, чтоб снимали мою квартиру, как бля? мы познакомились. Они в 2 раза младше тебя. Я тебе сказал, что я с ней не знаком даже, ёбаный рот, это еще не блядь. Типа, смысл даже что-то отвечать, если ты говоришь, тебя челы спрашивают одно и то же, причем ты ответил уже на вопрос, тебя снова спрашивают. Ну, типа, нахуй меня спрашивают то, на что я ответил. Куда мне идти, если здесь проход? Если здесь проход. А, вот проход, возможно, вот сюда. Пиздец, ты, конечно, сидишь, обтекаешь от донатов. Может, уже расскажешь, как все было и все. Я уже рассказал, блядь! Все знаем твои желания к девочкам. 14.1 еще ты. После этого ты будешь говорить, что твои комменты редачили на Наконец-то. Тебе сюда рано. Иди в друме туалет. Что значит мне сюда рано? Почему мне сюда рано? Очень сомнительно, что символ of the king находится там, а не в замке, собственно, где король есть какой-то. Наконец-то. Попечь. Вот тебе адекватный вопрос. Заходишь ты в камеру, тебе кидают под ноги полотенце. Поднимешь его? Чел, я не разбираюсь в этой хуйне. А что мне его понимать, кстати? Об него, наверное, если тебе кидают под ноги полотенце, нужно об него ноги вытереть или как? Ну, логично предположить, блядь. Тряпку кинули под ноги. Надо вытереть ноги. Логично? Опачки! Плюса. Ты друг? Так, походу я нашел, куда идти, наконец-то. Почему-то забыл про этот проход. Наконец-то. Продажа карбовская оптом. Пишите в Discord https://dishort.com/invite. А кто раскаменел, я не понял. 7 WPC. А в эту яму можно заходить или как? Там что-то воняет, блядь. Опачки! Плюса. Кто меня стрелял? А, я вижу его. А я все думал, когда же ты появишься? Привет. Не хочу лезть к тебе как другие, но смотрю тебя много лет и супер интересно, что там с тем видео. Ты спустил в квартиру малознакомую девушку? Зачем? Дать еще и с незнакомым тебе человеком? Зачем? Чего не хотел? Блядь. Наконец-то. Бля, попечь, послушай. Я видел, когда ты пожимал руку гомункул. Зачем? Затем. Гомункул 6-6 на лице.
Чё, блядь? Как ты заебался своим гомункулом? У меня сил нету. Опачки. Плюса. Вопрос, могу ли я в эту яму спуститься или нет? Так, что там был за вопрос до этого? Впустил малознакомую девушку, зачем? Так еще и с незнакомым тебе человеком. Ну вот с незнакомым человеком maybe не стоило пускать, все, окей. Опачки. Наконец-то мы выяснили, в чем я не прав. Пускаем тебя только по паспорту, бля. Наконец-то! Восьмиклассницы зашли к однокласснику за домашкой. На плане балла пиксель был. Я могу вот вообще жижу вступить? Или что со мной будет, блядь? Объяснять все вещи надо? А кольца будут портиться? Хорошо. Но это еще не все. У школьников рвется жопа от того, что у кого-то кроме них есть общение с девушкой. Ой, бля. И мне интересно, с кем ты там общаешься. Они просто хотят поугарать в своей реакции. Наконец-то! Мы должны образовать объединенный фронт хейтеров. и Они что, живут там? Я не для понял. борьбы с педофилычем. Так я не понял, кольца портятся или нет? Я сейчас туда захожу в жижу. Опачки. Вау, найс! Оружие портится, блядь, если я туда захожу, я так и знал. В жиже нельзя сидеть, блядь, иначе тебе хуёво будет. Наконец-то! Бля, спамите гомункул 6. А сейчас лук испорчу, кстати. Да ёбаный рот, я не могу отсюда выйти. Найс жижа. Рапиру почти испортил, лук не портится. Хорошо. Странно. Но это еще не все. Моби оружие не портится в жиже, а только, собственно, ну... Окей, оружие не портится. Наконец-то! Куда мне тут идти? В жиже сундук, а там, блядь, сидит мимик. Ладно. Опачки. Ёбаный рот, ёбаный гомункул! Ну, кольцо уже испортил. Наконец-то! Да ёб, донаты лагают, пиздец. На спаме донатов они еще и лагают. Cool. Опачки. Плюса. А как я теперь вспомню, какие у меня кольца были? Я вам кто, биоразум или что? Сейчас вспомню, что у меня там было. Вот это вот у меня было кольцо. Это сломалось, тогда одеваем это. Плюса. Эти какие-то тоже покоцанные теперь, это все покоцано чуть-чуть. Хотя нет, кстати. Ладно. Это что еще, блядь? Хорошо, куда дальше? Получается, Опачки. дальше сюда? Плюса. Вы, я надеюсь, не будете, ну, двигаться. Опачки. Плюса. Плюса. Так, я ударю все-таки. На всякий. Наконец-то! Я альтанулся не вовремя. Зачекай, пожалуйста, игру. Она Worms плюс PUBG плюс Hotline Miami. Называется Super Fighters Deluxe. What? Worms плюс PUBG плюс Hotline Miami. Не знаю, выглядит сомнительно. Не знаю, чел... Окей, я понял, да, типа червяков. Это мультиплеер игра или что? Плюса. Как Hotline Miami, это имеется в виду, что типа червяков только в реальном времени, без пошаговой системы или что? Окей, понял. Ай! Ой! Наконец-то! Я понимаю, что зрителям было легко спутать, ведь и правда очень похоже. Все говорят, что это была тянка в сортире Попича, но на самом деле это был камень. Смеемся! Ха!
Наконец-то! Забавно наблюдать, как малолетние долбоебы с одного видоса без каких-либо пруфов насылают на папаню гневную хуйню. С чего вы взяли, что ей Людишки. меньше 16? Пруф из 2 ча по одной фотке. Ебанашки. Пап, удачи в ц. Меньше, чем 3. Бля, один чел в блоке сидит, сука, а другой бьет. Оп, 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 оп. Меня, блядь, картина проклинает. What? Нахуй. Не понял. Меня картина прокляла. Сучара поганая. Какая-то проклятая уродина на квартире. На картине, блядь. Наконец-то! Раздача денег в ТГ собака euds за первым 15 по 300. Вы видели? Подходишь к картине, тебя проклинают, блядь. Что за провал какой-то. Блядь. И где он появился? О, здорово. Класс, еще и рыцарь. И как я буду с ними драться? Наконец-то! Это Владик хейтер, не хейтер, ты лут с сундука не собрал? Где тебя еще травануло и где ты сказал, я не вовремя альтабнулся? Блядь, потому что лут не взял. я отвлекся. Бывает, чел. Наконец-то! Спамьте этому еблану ВНСТ гомункул 6 собака гомункул 6. Ну ёбаный рот! Ай, ну не тыкай меня своим ножичком. Наконец-то! Найс, ты мне ответил, точка, а потом удивляешься, почему так много фейкеров, точка, ты пустил ее ради чего? Чем вы могли заниматься? Карты играть или в настольную игру там? Кстати, в карты в том числе, Точка, буквально. А ты демагогию разводишь, точка, что делали То есть, подожди, смотри, Наконец-то. сам факт того, что я обязан отвечать 30 тебе. торгов А при кто ты других такой, блядь? играх напрямую на карту. Много отзывов в Дискорде. Вот ты спросил про карты, буквально в карты играли в том числе, да. 0097. Вот буквально играли в карты, буквально, кстати, в дурака, если что. Ну просто сам факт постановки вопроса, смотри, ты мне не ответил, так ты мне не ответил, а отвечай, чем вы занимались. Типа я обязан тебе отвечать. Подожди, а почему я тебе обязан отвечать? Кто ты вообще такой? Почему я тебе обязан вообще рассказывать о том, как я провожу свое время? Ну, ты можешь мне объяснить, почему? Ну вот и раз ты как раз упомянул про карты, то да, в том числе в карты играли буквально, да. Literally. Подожди, откуда я пришел, блядь? Наконец-то! Ха-ха. Рад забайтить ебалани. Гомункул 6. 6 на лице. Спамьте еще, дайте мне популярности. Гомункул, блядь. Сейчас, сколько на него уже денег закинул? 12-15? Ты ебанутый или что? С своим гомункулом. Ну, походу, нет смысла донаты уменьшать, как я заметил. Спам не прекращается. Че, вниз спрыгнуть только отсюда можно? Climb down? Серьезно? Рапира еще сломалась. Нужен срочно костер. Наконец-то. Починить рапиру, починить кольцо. Попечь. Здорово. Я решил пригласить подругу оформить ее по Сундук? 14.1. Она доебалась со словами «Я к тебе звати» и выложила это на видео. Какой вариант оправдаться лучше? 1. Это не я. 2. Это дедфейк. 3. Это сестра. 4. Какое видео?
Чел, а в Наконец-то. чем тут прикол? Первым 15 скинул. Теперь первые 15, кто напишет ТГ собака моими сыграем, а ты бег получит 500 запятая, а чё ты... Типа я что сказал из этого или что, бля? чуть-чуть? Hunter's Black Bow. Какой-то лук охотника. 180 и 100, я не понял. 100 будет? А, 77 всего лишь, он ссаный. Какая-то санина. Наконец-то. Виталик, ну ты умница, конечно. Просунул малолетки, а теперь хайпишь. Иди нахуй. Наконец-то. На самом деле, эта девочка — это дочка Богдана, которая пришла просить папу вернуться в семью, но Богдан уже давно предпочел семье сладкую попку Виталия. Блять. Королева какая-то. Может, она мне даст символ короля? Наконец-то. А? Должен себе говорить? You have fought admirably on your journey, cursed undead. Cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. Наконец-то. A true monarch О. carries the weight of their soul. Сейчас мне дадут символ монарха, правильно? The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule. his Наконец-то. people. And when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, Теперь я вместо него, правильно? took the true throne. Я вместо этого короля. Ну, так Наконец-то. давай мне символ. Хули донаты, блядь, повторяются? Или что? Visit Vendrick. А где он находится, я ебу? Вендрик. We have Наконец-то. no need for two. На днях в Подожди, я личной видел Вендрика, резиденции или это- Виталия Артась по Пизи был подослан 14.1-летний шпион с целью подрыва известного стримера, казалось бы. Причем тут гомункул 6. А Вендрик это не тот дед, который сидит около костра внизу? Я забыл, как его зовут. Это не Вендрик? Наконец-то. Год только начался, а уже такая пушечка выстрелила. Пушечка. Папаня, как ты так банально спалился на педофилычах? А, в чем я Сколько спалился? лет скрывал? А тут не повезло БТВ. Осталось выяснить, Хорошо. чего я должен стыдиться и Но в чем это я еще не спалился. всё. Привет, Попеч. Ну да ладно. Я твой большой поклонник. Давно слежу за твоими успехами. Передай привет серверу про Dota 3.0. Очень нравятся твои воды. Желаю удачного потока и успехов в охоте. В чем, блядь? Опачки. Плюса. Или тут этот Вендрик? Так, я даже не помню, где костер последний. Мне бы сейчас, наверное, выжить. Драгонрайдер, их двое. А, бля, один лучник, а один... Так, мне нужно встать сюда, наверное, чтобы он меня не мог стрелять. Или это была ошибка? Я хуже сделал? Как это он попал? Научи плюс обучи? А, они двое милишники теперь? У него стрелы кончились? Да ёбаный, блядь, мне нельзя умирать, я хуй знает, я как я сюда прибежал вообще изначально. Наконец-то. Конечно, ты не обязан, но поскольку это обычная практика, донат ответ, и она всех устраивает, сразу нет. Просто интересно, что вы делали, точка, а ты распрываешься мыслью по древу, точка, тогда просто скажи, я не буду отвечать на это, иду на то. Блять. Все ж, вроде изи дальше. Да как он меня ударил, я не понял.
Это же вроде easy fight, с первого раза должен проходиться. Вообще не чувствуется. Все? Наконец-то! Да, тут где-то это день. Его координат чисто оффлайн квест. Нужно в 3 местах с ним побазарить, то есть нужно... убить. Дадут символ короля. А, все, то есть я убил боссов и побазарить с ним в 3 местах. Я уже побазарил с ним в 3 местах, мне нужно пойти к нему, вступить в его ковенант. И все, получается, готово. Изи, не почувствовал. Так, что этот чел от меня снова хочет? Я должен тебе поминутно вспомнить, чем мы занимались. Ну, ты вот спросил про карты. Играли в карты, что еще? Я сделал чай. Ну, блядь, ну... Похавали рофлы с чаем, сыграли в карты. Вот. Я тебя должен вспоминать посекундно, чел. Опять же, какого хуя? Какое твое дело? Вопрос. Стоп, Я не отсюда пришел. Кайф, найс. Найс. Так, ну я телепортируюсь туда к Вендрику. Я не знаю, куда эти проходы ведут. Мне надо починить кольцо, починить рапиру. Чё, блядь, вот здесь вообще? Яма. Да, телепортируюсь, пойду починю приколы. Прокачаюсь, надо души потратить. Так, давайте сначала к этому деду, к Шпендрику. А это что у меня появилось миллион локаций? Смотрите, что это такое? Не понял. Смотрите, у меня появилась куча всего. Это типа локации, которые мне остались еще или что? Бля, Dark Souls 2 выглядит каким-то просто невероятно длинным, вам не кажется? Тут миллион локаций, миллион боссов, миллион всего просто. Самое забавное, что при этом они умудрились сделать почти всем оружием одну и ту же анимацию. Это шок. Наконец-то! В котором школьники Винницы идут освобождать своих 14.1 одноклассниц. Наконец-то! Равно передаю привет всему негростанскому ОПК, особенно Дмитрию. База на месте, точка равно. Окей, yes. И чё? Абиссил. Наконец-то! Это немного не то. Можете по-братски чую сообщение нафармить ВК? Очень надо Куичк с 1Д3. Папаня, в следующий раз глушилку ставь в квартире, а то всякого понаснимать могут. Меня наебали. Я не получил символ короля. Я вообще не знаю, куда это меня ведет. Какая-то хуйня. А там еще не закончил. Вообще какое-то что-то новое, другая локация. Flame. Dear Flame. Так, а что, рапира починилась уже, правильно? Или как? Иду прокачиваться, потом иду обратно в замок. Так этого деда звали Вендрик или нет? Подождите, опять я так и не посмотрел. Он мне, короче, не дал никакого символа, anyway. Сик за Кинг, она говорит, я не нашел Кинга. Нашел только королеву. Качал датабилити снова зачем-то, не знаю. Мне кажется, нет смысла уже. Ура, наконец-то!